Siyabonga sizongena kwinkonzo yethu namhlanje kwi-Mother's Day. Ngiyafuna ukusho ke lokho ukuthi before nje siqale kakhulu sothi nje happy Mother's Day kubona bonke abomama. Hallelujah. Sizothi uNkulunkulu muhle, uNkulunkulu unani, uNkulunkulu uyanithanda, nangalesikhathi uzoyibonakalisa. Hallelujah. Happy Mother's Day kuwena. Mhlawumbe ngenze kuba awunabo abantwana but ngoba umama happy Mother's Day kuwe. Mhlawumbe abantwana bakho bayahlupha so happy Mother's Day kuwena. Mhlawumbe ngenze ukuthi izingane zakho awusazazi zashonaphi kepha sothi njengamanje happy Mother's Day kuwena egameni lika Jesu Christ. uNkulunkulu abekanye nawe, uNkulunkulu akubusise. Amen. Hallelujah. Siyamba kakhulu uNkulunkulu. So ke njengamanje into esizoyenza sizofunda nje izwi kaNkulunkulu. Sizothi akekho omuhle njengaye, akekho ophakeme njengaye, uyena yedwa okuphila kwethu, uyena yedwa ongamandla ethu. Siyambonga namhlanje egameni lika Jesu Christ waseNazaretha. Hallelujah. So ke bazalwane, ngale kuba ngithi isikhathi into esizoyenza sizofunda izwi kaNkulunkulu obilona enzokhulumisana nathi namhlanje. Ngifuna ukusho ukuthi le service siyidedicate komama bonke. Ingakho sithi namhlanje it's a Mother's Day service. Amen. Amen. Hallelujah. Ngibingelele kubona bonke abazalwane, ngibingelela kubazalwane abaselokhuzeni abakwi-Zoom njengamanje, ngibingelela abazalwane abaku WhatsApp njengamanje, ngibingelela abazalwane abaselokhweni abakona wonke ama-social networks, Facebook. Ngithi uNkulunkulu abe muhle emakhaya. Ngiyabingelela uNkulunkulu abekanye nani nonke. Sofunda izwi laNkulunkulu ke namhlanje sokubheka kukhona umama ongibusisayo namhlanje okuyena esokhuluma kakhulu ngaye. Iyangibusisa indaba yakhe kakhulu. Ngiyabusiseka sonke isikhathi uma ngifunda yona. Namhlanje sobheka incwadi yabahluleli. Sakufunda chapter number 4. Amen. La sofunda khona bese sifunda uverse number 14. Why sifunde yona abahluleli, Judges chapter 4, we'll read verse number 14. Why sifunde yona? Ngoba iyangibusisa namhlanje umama lo owathatha istand, kwashintsha izimo, kwashintsha izinto. Nawe namhlanje ngiyakholwa mama lapho hlezi khona kukhona something ezoshintsha empilweni yakho, khona okuzokwenzeka. uNkulunkulu uzoyibonakalisa ngegama lika Jesu Christ waseNazaretha. Amen. Uzothi namhlanje uNkulunkulu uzokwenza owakho umsebenzi. Abomama mhlawumbe ngenze kuba uyibona umama ophansi but uNkulunkulu uzokusebenzisa namhlanje. Mhlawumbe ngenze kuba uyibona umama ongeyilutho, uNkulunkulu uzokusebenzisa egameni lika Jesu Christ waseNazaretha. Ake ngiphinde mhlawumbe uyangenza nokuhlala phansi ngithi njengamanje happy Mother's Day kubona bonke abomama. Hallelujah. Egameni lika Jesu Christ. Ake sifunde ke bazalwane incwadi yama-Judges, Judges chapter 4 verse number 14 esisakufunda khona njengamanje egameni lika Jesu. Ifunda kanjena ke le ndaba le. Ithi, then Deborah said to Barak, get ready for this day, for this is the day the Lord will give you victory over Sisera. For the Lord is marching ahead of you. Hallelujah. So Barak led his 10,000 warriors down the slope of Mount Tabor into battle. So sifunda izwi kaNkulunkulu. Lapha sifunda indaba kamama okwakuthiwa uDeborah. Into engifuna ukuthi sibheke ukuthi lona ngomama sikuthatha ngoba uma sebehlabelela chapter 5 lithi la uNkulunkulu kwasuka uDeborah waba ngumama wesizwe sakwa-Israel. So ke namhlanje lasibheka khona sibheka umama ethatha istand, sibheka umama eshintsha isimo. Namhlanje ekseni ngifuna ukuthi ake ubheke isimo sakho ungahlali kusona, sibheke bese uNkulunkulu ngiyabonga ukuthi kukhona zokwenza namhlanje. Ake sibheke ukuthi uDeborah ungubani. Now ubheka from lapha ko verse number 1 liyachaza ukuthi uDeborah kwakuwumuntu owayinjudge but ngaphela kuba ijudge lakwa-Israel okukhulukazi she was a prophetess, and uDeborah wayehlala noNkulunkulu most of the time, wayelalela kuNkulunkulu.
namhlanje singakangeni nje kakhulu nasehlokwane ezincane engizokhuluma ngazo ngifuna ukuthi bomama kuyilanga leno ake sihlale kuNkulunkulu ake uhlale noNkulunkulu uDibora she was a prophet wayelalela izwi from kuNkulunkulu bese elithatha linjalo alideliver esizweni into engiyithandayo lithi la uNkulunkulu nobheka lapha lapha ku verse number 4 lithi la uNkulunkulu uDibora ku verse number 5 wayehlala ngaphansi kwesihlahla sepalm and leso sihlahla sibele the palm of Deborah so wayehlala phansi kwaso ake sibheke ukuthi yini isundu yini palm palm it's a symbol of victory so uDibora there's something ayenza uDibora wathi nangabe ezoprofeta wayengaprofeti ngaphansi kwedefeat abantu abaningi baprofeta ngaphansi kwesimo sokwahluleka. That is why umunayelethi prophecy uletha iprophecy efika nezinto engaletha unqoba. Ake ngilinganise nje umuntu athi uyaprofeta athi ukubona ushayiswa imoto maceda ngenzi lutho ngalokho. Athi umuntu ukuphuphe ufile but engenzi lutho. uDibora wayithatha into bese khuleka uNkulunkulu wayihlala ngaphansi kwesihlahla sepalm and isihlahla sepalm it's a sign of victory. So uDibora wayithe izokhuleka or ezoprofeta wayihlala ngaphansi kwamandla okunqoba. Nathi namhlanje bomama sikhona sikayinani ake sihlale ngaphansi kwamandla kaNkulunkulu la sizokwazi khona unqoba. Amen. Hallelujah. So siyambona Dibora indawo ayihlala kuyo wayekhethwa ayingahlala noma bikephi namhlanje bomama ngiyanicela ake singahlali noma ngabikephi. Ake ngikhulume nawe for only a few seconds mama ngenzeke bamhlamba isikhathi esiningi usichitha uhlezi emajointini mhlawumbe ngenzeke bawuhlala usichitha isikhathi esiningi uhlezi nabantu abahlebayo kepha namhlanje kade ungafana noDibora uthi ake ngikhuphukele endaweni la ngiyonqoba khona. Nasibheka isihlahla sasikephi na lesi sihlahla lisaNkulunkulu sasiphakathi kweRama kanye neBethel. So siyazi ilokho iRama ilapho kuhlala khona umprofeti ulokho Elisha yes uEli uEli umprofeti uEli wayehlala khona. So umubheki Bethel siyazi Bethel it is the house of God. That's the meaning of Bethel. Into ayenza ulokhuzana uDibora wayehlala eduze nendlu kaNkulunkulu namhlanje ake usondele uNkulunkulu ake uhlale eduze noNkulunkulu. Challenges nayo siyambalekela uNkulunkulu ikakhulukazi ngalesikhathi sibalekela uNkulunkulu. Ngizocela umntaka baba lapha ekhaya uthi ake uthi nami ngifuna ukusondela uNkulunkulu ngalesikhathi. Dibora wayemazi uNkulunkulu isaNkulunkulu engaphaka konke wayumama eganile ngiyakthanda le ndaba mfundile wayumama oganile wayesasikhathi sokuba sekhaya esasikhathi sokuba noNkulunkulu ekwazi ukudlala wonke amarole ngendlela okona bomama namhlanje ngiyacela akungabi excuse into ikaNkulunkulu. Omama ongakwazi ukwenza izinto ekhaya umama ongafuni ukukhulisa abantwana ngendlela okuyiyona yona une excuse ngoba ngumzalwane. Namhlanje ngiyacela ukuthi musu kuba ne excuse ake uthi inkosi uzoba Yesu number 1 but ikhaya lami ngizohlala kulo. Namhlanje ngifuna basibheke ngifuna bangikhulume ngezihlokonyana ezintathu ezizokwazi bazisize umama ohlezi njengamanje ohlezi umzalwane othi kepha nginawo lamandla ngiyawafuna lamandla kaDibora. Namhlanje sizoba nehlokwane ezintathu okhuluma ngazo. Esokuqala ngizothi abomama banoNkulunkulu they are able to protect their families. Ngifuna ukusho lokho omama abanoNkulunkulu they are able to protect their families. Esesibili zokhuluma ngaso ngizothi labo mama abanoNkulunkulu they also have influence community abahlezi kuyo. They have influence in their community. And number 3 uzothi and they intercede for their families. So again, those are 3 topics engizowashada manje ngifuna khona uzokwazi ukuba umntene ufana noDibora yiziphi izinto okumele uhlale kuzona. Hallelujah. So bheke oqala ngifuna ke sibheke ukuthi they protect their families. And now uzobheka incwadi kaMatthew chapter number 23 ubheka uverse number 37.
uthi uJesu naye ekhuluma uthi njengesikhukhukazi sisibekela amachwane aso. So noJesu ufuna ukwenza kanjani namhlanje abomama abanoJesu, omama abafana noDeborah bakwazi ukusibekela amachwele aso. Ngifuna ubheke uJesu ulinganisa ngesikhukhukazi, akalinganisaka ngekhude, ulinganisa ngesikhukhukazi. So nawe mama ake ufunde something ngesikhukhukazi, ake uthi uzokwazi ukuprotecta your family. Isikhukhukazi nakuqhamuka uhesha uqhamuka the eagle, into eyenzayo ulokhani isikhukhukazi asibaleki njengekhude, ikhude liyabaleka, but umama ufukemela abantwana ababheki bangakephi abalande azobafaka ngaphansi kwakhe. So nawe namhlanje mama ngifuna ukusho lokungenzeka ukuthi abantwana bakho bayahlupha, awusakwazi ukubacontrola, kepha namhlanje wena there is power ngaphakathi kuwena, uzokwazi ukubalanda, uzokwazi ukukhuluma nempilo zabo, khona into sengayenza ngabo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngifuna ubheke into eyenza uDeborah na ubheka la ku chapter 5 kwabahluleli uverse number 7 akho ngicela ukuthi ufunde nawe. Also, verse number 7, there were few people left in the village of Israel until Deborah arose as a mother for Israel. UDeborah wavuka njengomama kaIsrael. Lalela nante futshela lisa uNkulunkulu kwasekhambe ulokhuzana owayeyijaji before yena umese hambile uDeborah sesele. UDeborah wabona khona isikhala esikhona. UDeborah wavuka and she protected the whole of Israel. She became a judge. Lalela indlela isikhathi ayijaji ngazo kwakunzima. The king of Canaan babenza short and bayafika bazobathatha yonke into kaIsrael, but one day uNkulunkulu wakhuluma noDeborah. uDeborah washintsha isimo, wabiza uBarak who was the commander of impi kwaIsrael. Wathi nasekhulume naye wathi neBarak njengamanje uNkulunkulu uthi ake sihlasele uthi sizokwazi ukunqoba. Wakwazi uDeborah protected the whole of Israel. Wavuka njengomama, wavula amaphiko akhe, wafaka Israel ngaphansi kwamaphiko akhe, wamsingatha. Nawe namhlanje mama ungakwazi ukusingatha umndeni wakho, ungakwazi ukusingatha your community. Ebandleni okulona khona abantwana ongabasingatha egameni lika Jesu. Wasukuma uDeborah, nawe namhlanje bengaba isikhathi sakho sokusukuma. Baba umkhulu ngingasukuma kanjani ngoba abantu emndeni wabo bangifune, abantu emndenini bayangithakatha, abantu bakhuluma kabe ngimlalela. Akawukhohlwa abantu uDeborah akabhekanga abantu, akabhekanga uIsrael, but wabheka ukuthi njengamanje ake ngibheke uNkulunkulu, waphakamisa amehlo akhe. Nawe namhlanje akuphakamisa amehlo akho, waphakamisa amehlo akho uDeborah. Wathi nabe waphakamisa amehlo wambona uNkulunkulu ehlezi esihlalweni sobukhosi, wabona ingubo kaJehova igcwalisile ithempeli. Wathi uDeborah ekhuluma noNkulunkulu, uNkulunkulu wakhuluma naye wathi siyanqoba. That is why ubona lasifunde khona uDeborah uthi get ready. Namhlanje ngizothi get ready. Musuba umama okhonondayo, musuba umama ocomplainayo, but ake ube umama ozobheka uNkulunkulu. Uthi Deborah get ready. Uthi lempe phambi kwakhe akuyona yakho, but wena get ready. There's nothing else okumele. Get ready and protect your family. Get ready. uNkulunkulu unikeze that ability to protect your family yakho, but protect njengamanje. uNkulunkulu unikeze lamandla. Number 2, they have an influence in that community. Omama abafana noDeborah bane influence kwi community abahlala kuyo. Omama abafana noDeborah bakwazi influence isimo sishintshe. And the content ngithandayo ukuthi lokho even though influence abantu abane leadership skill. So ke into eyenziwa uDeborah uyabona ukuthi omama balendawo balele. Omama balendawo abafuna unyakazela uNkulunkulu. But uDeborah wasukuma ngoba ne-influence. Bomama, you have the great influence. Ngaphakathi kuwena, you can influence the whole nation.
bomama njengama ufuna ukutshela isiqondene labantwana njengoba usibona singayo omama abasicelisile sabakwazi uku-influencer ngezinto ezithile. Omama abaqale baye enkonzweni nje bobona sibini sime ngemkhuleko yomama imkhuleko yogogo. Why? Because of their influence they can influence isinoma inhloboni yesimo. Lalela into engithandayo lapha ku verse number 6 ngifuna sibheke another woman owa influencewa uDeborah. Now ufuna ku verse number 6 chapter number 5 wabahlule Judges chapter 5 verse number 6 ake sifundeni. Uthi ke in the days of Shakma son of Anath and in the days of Jael, in the days of Jael, people avoided the main roads and travelers stayed on winding pathways. Who is this Jael? Ungubani lo Jael? Lo Jael ungubani? And I just manga lo Jael she was influenced by Deborah ukuthi akwazi ukwenza imangaliso kaNkulunkulu. Ake sibheke ukuthi ungubani. Uma ufunda la ngezansi ku chapter number 4 lithi kaNkulunkulu ngalesikhathi uBarak elwa nempi yamaCanaanite elwa nempi eyiza ngakuyena. Kuthiwa kwakhona indoda ekwakuthiwa uSisera. Lo ndoda he was so powerful, he was strong and he was conquering each and every battle phambi kwakhe. But into engiyithanda yona lithi uNkulunkulu ngalesikhathi beqhamuka uBarak beqhamuka namandla uNkulunkulu, there is something ayishow Deborah. What uDeborah lalela weBarak umusaba ukuhamba wedwa ufuna ukuhamba nami as a woman. This battle ozawinqoba ayizubalelwa kuwena izonqotshwa umuntu wesifazane. Let's uNkulunkulu lapha ngenzansi uJael she was a woman. And ngalesikhathi uSisera esebaleka eqoshwa impi. There is something ngithanda kaNkulunkulu wabaleka wayongena etende lika Jael. Jael was a woman and she was a mother. And ngalesikhathi ebaleka ngena khona uJael wasenza into eyodwa wamgcina ngaphansi etendeni labo. Wambesa ngengubo wafudumala walala. Uthena ngabeselela uSisera wayise ephuma wathatha ipeg yetende wathatha isando wayibeka waseyishayela ke naphumela ngaphansi wafa kanjalo Sara. Namhlanje omama abane influence, they can influence abanye omama besukume and pray for the nation. Bangasuma bayomama ngenxa yakho besebenza imangaliso. uNkulunkulu ufuna ukushintsha isimo sakho njengamanje. Wena mama ibane influence. Lalela emsebenzini the reason why abantu bekhononda because now uyakhononda. Emndenini why into ingahambi kahle because awufuna ukusuma namhlanje akobe influence ekhama from uNkulunkulu. Njengamanje akona ubheka isimo uthi ngifuna uku-influence abantu. Lala leadership is influence. Akobe a leader in that part of a community. Akobe a leader kulo mndeni. Akobe a leader emsebenzini. Baba mkhulu ngikho ku management. Yes, awukho ku management ngiyavumbela but you can still lead. To lead awudingi ukuthi uze ube kwi position. You can lead le position okona njengamanje. Omama abanoNkulunkulu they can influence isimo. Ngifuna ubheke abantu abanjengoma kaSamuel uHana wa influence isimo ubaba wakhe ngabathola abantwana engakwazi ukuconceive but that day ngesikhathi uHana esithi umkhuleko wakhe kwashintsha isimo on that day kwakhona umntwana. Why? Because she has influence. So ke namhlanje ngifuna ukutshela isibanga ukuthi wena kunamandla khona ngaphakathi kwena. uEsther wakwazi ukushintsha isimo nge-influence wa-influence the whole of abantwana bakwa-Israel. Ama-Jews wonke afasta for 3 days ngenxa ka-Esther. Why? Because she has influence. Ubathena sebekhulekile kwenzeka isimanga bakwathi ungabulawa namhlanje. Wena mama, wena muntu wesimama lapha ekhaya, you have influence and you can change leso simo leso ukuthi kuyahlusheka ekhaya, abantwana basifuna isikole, abantwana baphumelele. Wena you can change leso simo leso. Bamba uNkulunkulu bese yashintsha isimo egameni lika Jesu. When une influence uDeborah wa influence this woman uJael
and she was able to kill iqhawe elalaziwa usisterazi ukutene uwina zonke izimpi. Kepha that day kukhona influence wakuzibamba iphekwa ishaya yonke yangena uphumela ngale komhlabathi wafa kanjani namhlanje ene lokho mnqoba kwabalelwa kumuntu wesifazane kwabalelwa kumuntu omame nawe namhlanje kuzonza umsebenzi egameni lika Jesu. Number 3, and they are able to intercede for their families. They are able to intercede. Ngifuna ubheka ulo Deborah into ayenza, she was interceding, she was praying on behalf of isizwe saIsrael. Wayekhuleka ekhulekela umndeni wakhe, ekhulekela isizwe, ekhulekela yonke into ekhona around yena. And she was not only a judge for a certain tribe, but she was a judge for the whole of Israel. So now when namhlanje, now you can intercede. Hallelujah. Nasopega the book of 1 Samuel Okala, chapter number 25, from 23 kwehla njalo kufekile konke engithandayo. Nabe sibheka lapho sibheka kukhona umama owayene influence and who was able also to intercede for his family yakhe. Sibona this woman ngegama elibizwa ukuthi uAbigail. And Abigail wayegane ngifuna ibambe kahle ngifuna bahle mntaba abekhaya wayegane umuntu wesilisa kwakuthiwa igama lakhe ngokhunyushwa kwakuthiwa isiwula. So ke ngifuna ubheka uDavid uthumela abantu bawucela ukudla and then lo mkhwelana wakhe into akayenzayo uthi akuzubanika kuyini khona kuDavid. uDavid wadisa kuba ayobulala yonke into emzini kaAbigail. But uNkulunkulu Abigail wasukuma. Namhlanje sidinga omama abazosukuma. Omama bazoma ngeenyawo zabo bethi asivumba kube khona umuntu ozofa, akekho umuntu ozofa la ekhaya ngoba khona amandla engwaziwayo. And wasukuma Abigail waqoqisa into ayibeka phekwe mbongolo. And after that wahamba nakho wahamba umesahamba uhlala uDavid ezobulala umndeni wakhe wonke ezoqeda ngefamily yakhe yonke. But konke engithandayo Abigail wakala wakhuleka and she interceded. Wakhuleka wabonga uNkulunkulu wathi no David ngiyabona phela uzobulala kepha namhlanje angivumba umndeni wamufe. Namhlanje lalela wena wesimame lapha ekhaya nawe kade ungame esikhaleni fomndeni wakho akudingi ba umkhwana wakho azi ayazi le ndaba akomyeke engayazi ake ukhuleke ukhulekele umndeni wakho. Wakhuleka Abigail uthe sakhula kunjalo wathi uDavid hayi nongizwile kuzwakela umkhuleko wakho lalela umkhuleko owesimama othemba uNkulunkulu uyakwazi umkhuleko bawuzwakala uNkulunkulu ufika ushintsha isimo nowakho umkhuleko uzoshintsha leso simo leso simo soshintsha egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Usathana kade thukulethile for ubube empilweni yakho uJehova uzokushintsha kube ngokuhle but kudinga omama bazokhuleka omama bazoma esikhaleni omama bazothi cha ngekwenzeke lokho abazothi omama noma kathi khona ukufa okukhona ekhaya bezoma esikhaleni bekhuleke bethi cha kuzongena lokho. Abigail ufuna ukutshela isibanga wakhuleka wa-intercede letha uNkulunkulu uDavid ulaka yenalo namhlanje kunabantu abazo-intercede ephumile uSathane zochitha imizi yabo ephumile uSathane zontshontsha abantwana babo ephumile uSathane ezoqeda lo msebenzi osebenza kuwo abazokhuleka be-intercede kulesikhathi samanje bethi baba sizome esikhaleni ngifuna ukutshela isimanga zonke izinto lezo sanizobuyela emuva bazomangala abantu kwenza kanjani bese yabatshela namkhangazi ukuthi kuhamba kanjani but uNkulunkulu oyibonakalisile amangaze but uNkulunkulu oshintshe lesimo angikwazi ukuyibonga angikwazi bangenze kahle kepha uNkulunkulu okwazi ukushintsha isimo. Namhlanje uNkulunkulu uzoshintsha isimo egameni lika Jesu. uNkulunkulu uzokuphakamisa uNkulunkulu uzokushintsha kule position okade ukuyona. Hallelujah. Lalela ithi uAbigail
akazange ahlala athi dekhle athi hayi inkinga kababa leyo akasho ukuthi uzoyibonela akasho ngoba sengathi angihambe ngiyocasha angihambe ngiyohlala emgedeni kepha waphuma wahamba wayokhuleka nawe namhlanje kusene kade ungaphuma lapha ekhaya uthi ngizoma esikhaleni umndeni wami zikhona inkinga zikhona izinto ezibashayayo kepha ngizoma esikhaleni ngizokhuleka omama abanoNkulunkulu bazoma esikhaleni bethi noma isimo sinje kepha lo Jehova simkhonzayo ngiyamazi noma isimo sinje ngiyamazi lo uNkulunkulu engimkhonzayo uke wasishintsha isimo somama owayenesifo somopho for 12 long years wasishintsha isimo sakhe nesakho uzosishintsha lalela kukhona obama abakwazi uku-influence izinto ake ngibuyela back lapha kunoma abakwazi uku-influence izinto there's something ngithanda ake ubheka uNaomi was an old woman but she was able to influence umakoti wakhe wakwazi ukuhamba naye akazange akhulume ngamazwi but ngokwenza inkambo yakwazi ukushintsha isimo nawe namhlanje uzo-intercede but inkambo yakhe ake ihambe kahle into engibusisayo kunabantu abangazukubheka ukuthi uthene abazothina sabona umbambane ehamba kahle phambi kwaNkulunkulu ehamba kahle phambi kwethu sabona uNkulunkulu uyaphila sabona ukuthi asikwazi ukuhlala sishiye kanjalo but ake simbone lo Nkulunkulu namhlanje ngizothi ekseni uNkulunkulu khona ayibonile kuwe khona afuna ukuyenza empilweni yakho ufuna ukushintsha sosimo uNkulunkulu abantu bengakhulu but uNkulunkulu akaqedi ngawe mhlawumbe njengamanje uyakhuluma uthi baba uMchuna wazi mina nginenkinga yokuthi abantu bahleba ngami zonke izinto ukulalela abakahlebi ngabe ngahlebi ngawe njengosara uSara bahleba naye up until she was 90 years old engabathola abantwana but uNkulunkulu wayengadelile wafika wazomnika umntwana eseneminyaka o90 nawe namhlanje akakusho lutho uNkulunkulu uzoshintsha impilo yakho ubaba uMchuna abantu bahlaba ngingenza njani manje lalela into ozoyenza iyodwa akufane noHana uHana wahlala uNkulunkulu wathatha indaba yakho angayixoxa nabantu wangayixoxa noPhendulo wangayixoxa kepha wayixoxa noNkulunkulu lalela abantu sebehleba ngawe bathi even inyembezi zakho ezikhalayo babheka inyembezi zakho ababheka uNkulunkulu sikhala uNkulunkulu uNkulunkulu uzokuzwa bese uphendula umkhuleko wakho lalela uHana wathi inkosi tawunginikile umntwana ngizakumshiya ethempelini ahlala ethempelini lakho uthe ahlala ethempelini waphinda amnikeza abanye phekwa abanye nawe namhlanje ubona isibusi saNkulunkulu sehlela phekwakho lalela wazi wena mhlawumbe uthi bawumthuni mina nginenkinga lalela khona omama abanjengo Elizabeth esemdala uNkulunkulu wayengabathola abantwana but uNkulunkulu wathi on that day wathi ulo umkhwana wakhe engene ethempelini wathi wathola umntwana wakhulelwa into engithanda akagcina ngokukhulelwa but esekhulelwa kwafika uMaria efika noJesu esesiswini eswabheka Elizabeth namhlanje khona uJesu uzongena ekhaya lakho wangena emzini kaElizabeth makade kwanyakaza izinto Elizabeth kwanyakaza umntwana engaphakathi uJohn nawe namhlanje ngiyakholwa khonto enyakaza ngaphakathi kuwena uNkulunkulu nangabe efika empilweni yakho khonto ezonyakaza siyashintsha isimo sakho uSathane kade uqedile ngawe but akazi ba uNkulunkulu uyashintsha sosimo leso whatever kade kwenziwe for ububi kuwena uNkulunkulu uzakushintsha sosimo egameni lika Jesu Kristu namhlanje ngizothi kuwena lalelaka lapho sivule khona ngizothi kuwena namhlanje get ready kuyisemisa namhlanje mhlawumbe ngenze ukuthi angizwanga isihloko babumthuno namhlanje kuwena get ready because uNkulunkulu njengamanje is going to give you the ability to protect your family abantwana bakho sebehambe abanye awubazi bashona namhlanje uNkulunkulu uzokwazi baprotecta ngomkhuleko bazobuya wherever they are ngenxa yamandla ezulu uNkulunkulu abehlisele empilweni yakho number 2 when you'll be able to influence even abantwana bakho mhlawumbe ba influence abantu abaronke enhlala ncelo ndaba abantwana bakho ba influence abantu abarong abantwana bakho bangena kuma drugs abantwana bakho bangena ku prostitution namhlanje uNkulunkulu uzokwenza umsebenzi wakhe baza kubuya njengamanje when you'll be able to influence them ngezwi kaNkulunkulu zakwazi ba influencer ngamandla ezulu uNkulunkulu uzoshintsha isimo sabe egameni lika Jesu
ngiyamkholwa uJehova uzowenza umsebenzi empilweni yakho ngiyamthemba waseCalvary sashintsha isimo enilalela bese ugcina when I will be able to intercede will pray for them they are coming back abantwana bakho ucabanga ukuthi abezwa lalela usathane yabadedela njengamanje egameni lika Jesu Sathane yabadedela njengamanje egameni lika Jesu Sathane yabayeka uyahlukana nabo khona ngithandayo njenga this Shunammite woman liza uNkulunkulu wathi umntwana wakhe sefile namhlanje ngizokhuleka nawe wathi lo mama umntwana wakhe sefile lo mama ekade emgonile emathangeni akhe maqeda umntwana wafa wafela kuyena lo mama wabona ukuthi umntwana mphelele ngaye into engiyithandayo akazange amthathe amise emgodini akamyisa ngaphansi nawe ngenze abantwana bakho mhlambe uke wabayisa phansi mhlambe uke wabazamela into ezithile namhlanje utshela siba uNkulunkulu uthi ake uthathe lo mntwana umthathe umphakamisele phezulu umama the Shunammite woman wathatha umntwana wakhe wanyuka naye waya endlini ayikhanda indoda kaNkulunkulu ake uthatha abantwana bakho ubayise la khona ubuNkulunkulu wenzani ke lo mama wathi lo mama angisakwazi ukuyiphathela bantu abantwana bami babeke phi la khona amandla kaNkulunkulu nawe namhlanje sizokhuleka mama abantwana bakho bayahlupha abantwana bakhabezwa abantwana bakho benza yonke into namhlanje ngizokhuleka nawe ukuthi uNkulunkulu wenza umsebenzi sobathatha siyabasusa labafele khona sobeka la khona ubuNkulunkulu bayaphila spiritually umoya uyaphila njengamanje yaguquka ngenzeka kade befile for too long befile behamba but namhlanje uNkulunkulu yabaletha nabaphilise egameni lika Jesu sokhuleka nawe uzokhuluma isibusiso phekwe impilo zabo but before ngikhulekele bona ngicela uba nawe ake usondele uNkulunkulu ngicela uba nawe namhlanje ake uthi baba umthuni yes ngiunderstand impela but nami ngiyafuna mlamandla okuba nami ngibe iinfluence ukwazi ukuinfluence abantu ngento ekaNkulunkulu njengoba kwenza uDeborah njengoba kwenza abanayomi nawe wathi ungakwenza lokho but into ekudinga uyenze dinga ube ne right standing before God dinga ulungiswa uNkulunkulu kudinga ukuthi inkosi nakula ngikhona ngicela ukulungiswa nguwe uthi uNkulunkulu uyakudinga ufuna usondele kuyena namhlanje ngingakhuleka nawe usekhona ku Facebook ubaba umculo ngiyafuna ukusondela uNkulunkulu nami ngiyafuna ukusondela nami ngibe umntwana kaNkulunkulu ngikhathela uba umuntu kaNkulunkulu but ngicela nami ngibe umntwana kaNkulunkulu uNkulunkulu ukhona uJesu Kristu ukhona ekhaya lakho njengamanje uyangena ufuna wena uthi nje into ozoyenza na ukuthi uthi wena yimloyo wenzopha isandla sakho lapha ekhasa ka right bese uNkulunkulu wenza umsebenzi empilweni yakho wenzopha isandla sakho uthi nakula ikhona Nkosi uNkulunkulu bese yakuthinta ngesakhe isandla bese ba ngumntwana wakhe mhlawumbe ngenzeka ba ukhe eduze nathi la ukhona ngiyakhona ikhona ibandla labantwana bakhonza uNkulunkulu abantwana bakhonza uNkulunkulu ngokweqiniso nangomoya zocela ungabasasuka uhlala usondelelo bandla lelo uhambe yokhuleka nabo kuzovulwa ngekudala and every Sunday uhambe yokhuleka nabo andizobona uNkulunkulu umsebenzi empilweni yakho uzokhuleka nawe uzothi ngenkosi Jesu namhlanje ekseni ngiza phambi kwakho ngiyakwamukela njengenkosi nomsindisi wena Sathane nemoya yakho ngiyadivorsa ngiyahlukanisa kanye nawe sengumntwana kaNkulunkulu osindisiwe wahlanzwa ngegazi lika Jesu amen nawukhuleka lo mkhuleko le ngifuna ukusho ukuthi ngisona namhlanje usindisiwe ngikhuleka lo mkhuleko umukhuleke since usindisiwe uNkulunkulu umsebenzi abantwana bakho bayashintsha bekhona ake ngikhuleke nawe ke njengamanje khona abantwana bakho baba uNkulunkulu oyingcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha baba ngiyaletha bonke abomama njengamanje esandleni sakho baba uyabazi bonke uNkulunkulu amandla wasibayithi God inkinga nama challenges abahlangene nawo baba njengamanje ngiyakhuleka baba ngikhuluma isibusiso kuleli yakhaya phekwalo mama ngikhuluma isibusiso usuku lwabo uthe baba this day ulenzile for their victory namhlanje baba siyabonga ivictory
oyiletha kubantwana bakho ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba ngikhuluma isibusiso phezu kwabo. Abantwana babo bahluphayo siyabalanda ngegama lika Jesu. Abantwana babo kade bahambe emakhaya siyabalanda ngegama lika Jesu. Abantwana abadukile siyabalanda ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba ngiyasikhuluma isibusiso phezu kwabo njengamanje uNkulunkulu amandla. Abantwana bakuma drugs baba siyabalanda, baba siyabahlaba, siyabaklina njengendodana yolahleko. Njengamanje sikhuluma ukuphila phezu kwabo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba siyakubonga, siyakudumisa wena wodwa ungcwele umuhle ngegama lika Jesu. Baba we thank you for umsebenzi osuwenza uthezweni lakho. Whom the Son has set free is free indeed. Namanje bakhululekile Nkosi namandla kule moya kade babambile bakhululeka ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Father we thank you, give all the glory in the mighty name of Jesus. And Father we thank you for lawa ntwana mighty God abahlezi ezweni lakho abakholwa yizwi lakho. Baba ngikhuluma ukuphila phezu kwempilo zabo, ngikhuluma amandla ezulu phezu kwempilo zabo. Inkazimulo yabo mayibemboze usuku nosuku egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Father we thank you, we give you glory, we praise you Lord in Jesus name. Amen and amen. Kalapho ku Facebook nangenze kwamhlawumbe uthe uJesu uyamdinga nje inkosi nomsindisi. Ngizocela ukuthi uqinisekise ukuthi uzomthatha uJesu abe inkosi nomsindisi. Bese uyasithinta ungasinboxa usho ene uJesu mamkelile uJesu inkosi nomsindisi, uzombona umsebenzi empilweni yakho. And then ngiyamkhola uNkulunkulu muhle onkwebe kanye nani nonke nibuseke omama bonke. Ngiyaphinda futhi sithi Happy Mother's Day. Sisonke bazalwane sithi komama bonke sithi Happy Mother's Day. God bless you. We love you. We love you. We love you. God bless you. Abankhulu kwa Facebook. Nkulunkulu nibusise abeka in Jesus name. Amen. Amen.